அனைவருக்கும் வணக்கம். லீட் அகாடமியின் ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த வாய்ப்பை மாணவர்களுக்கும் பணியில் சாதிக்க நினைப்பவர்களுக்கும் ஏற்படுத்தி கொடுத்த லீட் அகாடமியின் நிறுவனரும் வளர்தொழில் மற்றும் தமிழ் கம்ப்யூட்டர் இதழ்களின் ஆசிரியருமான திரு ஜெயகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. பயிற்சியின் தலைப்பு பணித்தகுதியும் திறன் மேம்பாடும். பயிற்சியாளர் செல்வி தர்ஷினி அழகசாமி அவர்களை அறிமுகப்படுத்த அஞ்சு அவர்களை அழைக்கிறேன். மிஸ் தர்ஷினி அழகர்சாமி அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். தர்ஷினி அழகர்சாமி மெல்போர்ன் நகர் ஆஸ்திரேலியாவில் நெட்வொர்க் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க சென்னை பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் முடிச்சுட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் குயின்ஸ்லாண்ட்ல மாஸ்டர்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சிருக்காங்க. படிச்ச உடனேயே ஆஸ்திரேலியாவின் நம்பர் 1 டெலிகம்யூனிகேஷன் நிறுவனமான டெலஸ்டா நிறுவனத்துல நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி கிராஜுவேட்டா ஜாயின் பண்ணாங்க. டெலஸ்டா நிறுவனத்துல உள்ள ஏர்லி கரியர்ஸ் கமிட்டியில இவங்க ஒரு ஆக்டிவ் மெம்பர்னு சொல்லலாம். அந்த நிறுவனத்துல புதுசா ஜாயின் பண்ற இளைஞர்களுக்கு முறையான பயிற்சியையும் வழிகாட்டுதலையும் கொடுத்து அவங்கள தங்களுடைய வேலைக்கு தகுதிப்படுத்தி வந்ததுக்கு இவங்க ஒரு தனி பங்கு உண்டு. மேலும் இவங்க தன்னோட அனுபவமும் திறமையும் மற்றவங்களுக்கு சரியாக பயன்படணும் என்பதற்காக பல குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலம் விமன் இன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பவர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் என்ற ஈவெண்ட்ஸ் நடத்தி வந்திருக்காங்க. இதன் மூலமா இளைஞர்களும் மாணவர்களும் தங்களுக்கு தேவையான இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக் கொள்வதற்கான பயிற்சி கொடுத்து வந்திருக்காங்க. தற்போது இந்த வெபினார் மூலமா எம்ப்ளாயி ஸ்கில்ஸ் பற்றி மாணவர்களிடையே பேசி வருகிறார். அவங்களை இந்த நிகழ்ச்சி வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வெல்கம் மிஸ் தர்ஷினி அழகசாமி. Thank you ma'am. Thank you Anju ma'am. Thanks for the introduction. நான் இப்போ ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணி என்னோட பிரசன்டேஷன் ஆரம்பிக்கிறேன். Okay, so good morning everyone. So now Darshini Alagasamy. So before I get into the presentation, I'd like to thank Lead Academy for giving me this opportunity. இன்னைக்கு நான் present பண்ண போறது வந்து employability skills பத்தி. இது employability skillsக்கு ஏகப்பட்ட definition இருக்குது. ஆனா எனக்கு out of all எனக்கு பிடிச்ச ஒரு definition வந்து நான் இங்க எடுத்து போட்டிருக்கேன். And the reason why that is because this particular definition sort of gives you a very holistic view. இப்போ அந்த definition என்ன employability skillsனா என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, it's the skill set and the personal attribute that makes the graduates, students or graduates to be likely to be more likely to be employed and be successful in their chosen occupation, benefiting themselves, the workforce, the community and the economy. So the reason why I like this definition in particular is because அதாவது நம்ம பொசஸ் பண்ற ஒரு ஸ்கில் அதோட எண்ட் ப்ராடக்ட் எவ்வளவு தூரம் போகுது அப்படிங்கறது இந்த டெஃபினிஷன் சொல்லுது. ஸோ இன்னைக்கு நான் பொசஸ் பண்ற இந்த ஸ்கில் நான் என்ன நாளைக்கு என்னோட ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல நான் என்ன எக்ஸிபிட் பண்றனோ அதோட எண்ட் ப்ராடக்ட் என்னன்னா என்னோட கண்ட்ரியோட எக்கானமிக்கு வந்து என் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நான் வந்து I'm going to give back to the economy or the community. So that's another reason why I had this definition here, because it gives you the end-to-end picture. அது போக இப்போ employability skills அப்படின்னு நம்ம ஏன் மெயினா பேசணும் அப்படின்னா, ஒரு வேலைக்கு நம்ம தேட போறப்போ sometimes நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we get a bit too lost in just the technical side of the role. நம்மளோட இந்த எஜுகேஷன், நம்ம டிகிரி, நம்ம ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம டிகிரி வாங்குறது எல்லாமே வந்து they just make you eligible for the job. So இந்த எலிஜிபிலிட்டி போக நம்மளுக்கு தேவையா நம்மள சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக்குற அந்த எக்ஸ்ட்ரா கோஷன் வந்து இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ். ஸோ இப்போ these skills, the many skills, it differs from like one job to another.
So most certain skills can be specific to the job, but most skills which is broad in a broad perspective வந்து soft skills அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So these skills அது வந்துட்டு ரொம்ப அடாப்டபிள். ஸோ நீங்க எந்த ஃபீல்ட், எந்த இண்டஸ்ட்ரி, என்ன கெரியர் நீங்க மாத்தினாலும் சூஸ் பண்ணாலும் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லா அக்ராஸ் த ஸ்கேல் வந்து உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும். ஸோ that's the reason why employability skills is more important and needs to be talked about more. Another thing is இப்போ கரண்டா இப்போ எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட அந்த அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸை மட்டும் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு எம்ப்ளாயியை சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. It is also this extra factor called employability skills. So this is just to give a context around what employability skills are. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வந்து நான் பேச போறது வந்து why we need to talk about this. பேசுறதுக்கு நிறைய டாபிக் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம ஏன் வந்து இது முக்கியம்னு நினைச்சு இன்னைக்கு இதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்ல விரும்புறேன். So because இதை நான் சொன்னாதான் அதோட we get the right perspective as to why this is important. So for me to tell you why this is important, I need to sort of go to a higher level of a perspective here. So நம்ம எல்லாத்துக்கும் we are very well aware of the term called GDP, the gross domestic product. So that's like the indicator of how well your country is doing. So economica நம்ம எப்படி improve ஆகுறோம், the development, the progress we make. So ஒரு country எப்படி perform பண்ணுதுங்கிறது இந்த GDP வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம். So apparently last year in 2019, almost half of India's GDP was generated by service sector. So service sector la வந்து என்னன்னா actually it was a steady increase over the last 10 years. So leading service industry le மூணு இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி, ஐடி அண்ட் சாஃப்ட்வேர். அதுலயும் in particular ஐடி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's contributed like 8%, அதுக்கு முந்தின வருஷம் 10%, right? So that's like a substantial amount. The reason why I'm saying this is because we need to understand நம்ம பண்ற everyday work, நீங்க கத்துக்கிற everyday skill set அது எங்க போகுது, எதுக்கு contribute பண்ணுது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம அப்பப்போ நம்ம reiterate பண்ணிக்கணும் நம்ம மைண்டுக்கு, which is why I'm bringing this GDP into the picture. So இப்போ இந்தியால வந்து இந்த work force இந்த GDP contribute பண்ற highest இது வந்துட்டு இந்த மூணு செக்டர், அந்த சர்வீஸ் செக்டர் சொல்லியிருக்கேன். இதே சர்வீஸ் செக்டர்ல வந்து இந்தியன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இப்ப ஒரு ஸ்டடி பண்ணதுல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, I mean there's an estimate, right? So by 2022 namalku vandu 600 million, nama workforce is going to increase to 600 million. So right now it's like 470 million, the workforce size. So that's like an increase of 27%, right? So in the mari there's several different aspects in our in like our economy that is going to evolve. So say for example nama in the near future la vandu nariya automation expect pannalam. So இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி புது டெக்னாலஜிஸ் வரது வந்து இந்தியாவோட ஐடி அண்ட் பிசினஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங் செக்டர், இந்த ரெண்டு இதையும் வந்து ஹைலி எஃபெக்ட் பண்ண போகுது. ஸோ the two sectors that I just mentioned, இவங்க தான் வந்துட்டு இந்தியால வந்துட்டு டாப் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு செக்டார் தான். ஸோ இந்த ரெண்டு செக்டார் என்ன சொல்றாங்கன்னா, in the near future by 2025 they're going to increase the workforce. So they're going to hire a more of 2.5 to 3 million people. So in the report la idha na padicha report la enna solranga, so all of this is going to happen, which is good news. So all of this is going to happen provided the employees or the workforce, the people, they acquire the skills that is needed to change to meet the changing needs. So ipa na sonnadu vandu is to give a context as to why it's important. But if na sonnadala vandu enna na to summarize what all these stats is that for people who are in the workforce section, right? So நம்ம இந்த ஏரியால இருக்கிற நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா, near futureல நம்மளுக்கு ஒரு great opportunity is opening up. So நம்மளுக்கு demand வந்து இந்தியா நம்ம workforce wise demand ஜாஸ்தி ஆகுது. So நம்ம இந்த workforce இந்த ஏஜ் குரூப்ல நம்ம அந்த வேலை தேடுறவங்க, இந்த aspirants, so நம்ம தான் வந்து அந்த டிமாண்ட் மீட் பண்ண போற சப்ளை வந்துட்டு நம்ம தான். So we need to sort of ask ourselves, okay, இப்போ இந்த டிமாண்ட மீட் பண்றதுக்கு அதுக்கான ஸ்கில் செட் எனக்கு இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும். So this is I would say this is the good news
to this whole subject, which is the fact that, hey, there's a lot of opportunities that are coming along, and that's great. So அதை பத்தி இதுல சொன்னேன். So the next thing I want to get into is I don't know how many people are aware of this. So ஒவ்வொரு வருஷம் இந்தியால வந்துட்டு ஒரு ஸ்கில்ஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரி பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ these are just screenshots, right? நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எது எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கேட்சியா இருந்ததோ அதை நான் போட்டிருக்கேன். And I think which is also very vital to be discussing about. So இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்ல இருந்து வந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் இதெல்லாம். So before I get into the slide itself, right, I want to give another piece of important piece of information. So the Prime Minister of our country, which is Narendra Modi. So அவர் வந்து by 2025 he envisions India to be like a 5 trillion economy. So he wants India to be a $5 trillion economy by 2025. அதை எப்படி அவர் அச்சீவ் பண்ணணும், எந்த நம்பிக்கையில அதை அப்படி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணிருக்காருன்னா, ஸோ இந்தியால வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்ம டெமோகிராஃபிக் அட்வான்டேஜ். ஸோ வாட் ஐ மீன் பை அ டெமோகிராஃபிக் அட்வான்டேஜ் இஸ் தட் நம்மளுக்கு வந்து we have a 700 million population falling under the age group of 15 years to 59 years. So இந்த ஏஜ் குரூப் 15 to 59 ஏஜ் குரூப் தான் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அதுல ஒரு கிரேட் நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதுல இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் திஸ் குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் which is going to be a very invaluable asset for our country to achieve the goal of making India a global economic powerhouse by 2025, right? Another also noteworthy point is millennials அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவோம். So இந்த millennials இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்களும் we have like 47% of the population which comprises of a millennial population. So even in the millennial population are likely to continue to remain the largest chunk of the workforce, Indian workforce, at least for the next 10 years. So for us to be able to achieve the goal, we need to understand if each one of us has what it takes to get there. So in the process, in the analysis, in the கேள்வியோட analysisல வந்த key findings தான் இந்த screenshotலாம். So first வந்து இந்த சார்ட் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். I'd like to focus on this chart. So this chart basically asks the question, are the students of India, of our country, are we job ready? So அதுல பண்ண சர்வே வந்து 2014 இருந்து 2019 பண்ணிருக்காங்க. And as you can see, இந்த சார்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்றது தான் இந்த first block. So this first block basically says the employability of India's youth has remained stagnant for the past 3 years. So நம்ம 46%லே கடந்த 3 வருஷமா இருக்கோம். The state of employability has not improved over the last few years, implying the need for more robust actions. So இத பத்தி நம்ம நிறைய பேச ஆரம்பிக்கணும், awareness create பண்ணணும், and we need to start acting on it, right? So employability skills அப்படின்னு சொல்றோம். இதே skills reportல வந்துட்டு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன, நம்ம ஒரு பிரச்சனை பத்தியே பேசுறோம், அதுக்கான ஆன்சர் அந்த ரிப்போர்ட்ல இருக்கான்னு நான் தேடினேன். So before I get to the answer itself, இன்னொரு sort of an alarming thing, எனக்கு கொஞ்சம் அது alarming-ஆ இருந்தது. And I think each of us should know this information so that we are self-aware, right? Which is இந்த block first cover பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். So this one basically says என்ன லேக் ஆகுது அப்படிங்கறத இங்க போட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, we have non-availability of a unified information exchange platform. நம்ம கிட்ட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு எல்லா இந்த மாதிரி every single job aspirant, be it an engineer or it could be a professor or lecturer, anyone for that matter, நம்மளுக்கு வந்து we don't have a platform to go in and equip ourselves with all these employability skills. So அதனால என்ன நடந்திருக்குன்னா, presently India is experiencing a massive skill gap where 65 to 75% of the youngsters who are entering the workforce are either found unemployable. Unemployable-na employed பண்ண முடியாத அந்த eligibility, we don't have what it takes அப்படிங்கறத அப்படி சொல்றாங்க. Not unemployed but unemployable. That is noteworthy here. So either unemployable or still not ready for jobs. So that's a troubling percentage, right? 65 to 75% of population not being ready for jobs is not a good sign. So that was one alarming note that I wanted to get across to people.
Another one was this slide here. So இது actually என்ன சொல்றாங்கன்னா, so there's something called a formally trained workforce. So இப்போ நம்ம சொல்றோம், okay, இத்தனை பேர் வந்துட்டு they are ready to get into a work, like a job. So இத்தனை பேர் வந்துட்டு படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலை பார்க்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். ஆனா எத்தனை பேர் வந்து formally trained for the workforce அப்படின்னு ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. அதுல பார்த்தோம்னா, so it's a pitiable figure, right? And India's formally trained workforce is actually like 2.3%, as you can see. Whereas if you see economy, like the South Korean economy, they have like a huge share of like 96%. So they have avangaloda workforce, 96% of the workforce is formally, formally trained. And so you can see the massive gap here. And I think we should start thinking about this and start acting on it, right? So this one particular block, it indicates how we need to rethink, redefine, and repaint like the entire talent map of our country. Only by doing so, I think we have a fair chance of participating in global job markets, and thus being able to play a very good resourceful role in growing our economy. So otherwise, நம்மளுக்கு ஒரு opportunity இருக்குது, growthக்கான scope இருக்குது, ஆனா நம்ம equip ஆகாதனால we are not able to contribute to the growing economy, right? So that's something we need to take on. So that's all the worrisome aspects to the report. But the answers that I sort of found inside the reports are these two blocks. So ஒரு சிம்பிளா என்ன ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்கன்னா, what is getting hired? So அப்ப யாரு எதுக்காக ஹையர் பண்றாங்கன்னா, people who possess positive attitude and people who have soft skills. So simply put, it's these two skill set that are getting hired. அப்புறம் ஃபர்தரா இன்னும் கொஞ்சம் ஹை லெவலா, if you have to name employability skills நம்ம திருப்பி சொல்றோம். So name these employability skills அப்படின்னு சொன்னா, they've actually ஒரு சர்வே மாதிரி எடுத்திருக்காங்க. அதுல சர்வே பண்ணதுல employers have mentioned these top 5 preferred skills, right? One's the positive attitude, another one's adaptability, learning agility, the domain expertise, what it could be whatever, right? It could differ from one person to another, and interpersonal skills. So இந்த 5 இது வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So let me move on to the next slide. So this is from like another PwC report. In the PwC report வந்து 2019ல எடுத்திருக்காங்க. This is to like find out what the relevant skills are required for our economy to bloom. So again, இது நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்ததுக்கான இன்னொரு extension of that. நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இத்தனை மில்லியன் ஆஃப் யூத் வந்து they're ready to enter the job market. அத்தனை அவ்வளவு பெரிய பாப்புலேஷன்ல only 2% are currently undergoing training. So that this clearly shows there's a massive gap between the demand and supply. அதே தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க, skill gap between the informal and formal sectors. Vocational training for the 95% of the population in formal sectors remain abysmally low. Therefore, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ the need of the hour is to ensure adequate manpower for growing needs of the formal sector. So ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ இருக்கிற current worldல வந்து everything is changing. Today you have a certain technology, tomorrow it's obsolete. It's chucked into the bin, there's a new one that's come up. So in the technologies, jobs, roles, இதெல்லாம் வந்துட்டு நாளுக்கு நாள் வந்துட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்குது, புதுசா வந்துகிட்டு இருக்கு. So when we don't know, when the job titles of tomorrow are still unknown, it becomes very obvious that it is the generic skills like the soft skills and employability skills that are more important. So நம்ம அது மட்டும் தான் நமக்கு இப்போதைக்கு for sure we know, and that's what we need to focus on. It's the generic skills like we saw, analytical thinking, collaboration, the emotional quotient of a person, the cognitive ability. So all of this is going to be very critical for any job role. So like futureல வந்துட்டு it could be any title. The title could change, but what is going to remain constant are these skill sets that I just listed out. So if we equip ourselves with the right knowledge and the right skill set,
we can contribute significantly to the growth of the nation, you know. And it's a bit sad to say this, but however, if India doesn't act on this, we have the risk of losing this opportunity if we don't create a quality employment opportunities and skill set. We may not be able to exploit this opportunity to its fullest, right? Another thing for students, I think, what we need to sort of understand is skilling should be made an aspirational right. And this is not my opinion. I'm re-quoting from a report. So this was from like a இந்தியாவில் ஒருத்தர் வந்து எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தீசிஸ் பண்ணியிருக்காரு. So by the end of it, his conclusion is this, right? I'm just going to read it. So he says, skilling should be made an aspirational right since the elementary level to orient young minds towards employable skills. Apparently, there's something called Industry 4.0. There's another industrial revolution that's going to come about. So what they're saying is Industry 4.0 is also driving demand for human-centric skills and striking the right balance between technical and soft skills. And that's going to be the need of the hour. So I think நான் personally, engineering படிக்கிறப்போ I can honestly say that I was more keen about technically நம்மள எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்ட்ரா 2 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கலாம், ஜாவாக்கு இதுக்கு போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருந்திருக்கே தவிர I didn't have the mindset that there needs to be a balance between the technical and the soft skill. So that was never really thought of, right? And I think that's important, and we need to start. I want to like reiterate that point over and over again. Moving on to the next slide. So I think I've made it a little too clear as to why this is important, why employability skills are important. And இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு it's on Google. These are reports. All you need to do is just get onto Google and try and understand what's happening in the market, what's happening in your state, what's happening in your country, what we're moving towards, right? So இது வரைக்கும் நான் காமிச்சது வந்து ஏன் இது முக்கியம் அப்படிங்கறத நான் காமிச்சிருக்கேன். இதுக்கு அப்புறம் நான் காமிக்க போறது வந்து ஒரு you can use it like a cheat sheet in the sense or answer sheet leak out பண்ண மாதிரி நம்ம that's how I want each one of you to look at this particular slide, because இதுவும் once again this is like another report. This is like a very detailed report that they've done. So வருஷம் இது வந்து ஒரு one of the top companies that contributes to the the country's economy. So எல்லாத்தையும் சர்வே பண்ணி கன்சாலிடேட் பண்ணி என்னென்ன ஸ்கில் செட் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை, அடுத்து இருக்கிற 5 years or 10 yearsக்கு என்னென்ன ஸ்கில் செட்லாம் நிலைச்சு இருக்க போகுது அப்படின்ற பண்ண ரிப்போர்ட்ல இருந்து நான் படிச்சதுல ஸோ கொஞ்சம் எதெல்லாம் எனக்கு ஈஸிலி டிஸ்பிளேபிளா இருந்ததோ அதை மட்டும் நான் எடுத்து போட்டிருக்கேங்க. ஸோ certain things you can see it's a little repetitive, these 3 ones. Communication skills seems to be coming over and over again. Adaptability seems to be repetitive. So I want to get a little into detail about each one of this. So I think this is where I really talk about the skills itself, right? ஒன்னு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா these skill sets, right? இன்னைக்கு நான் வந்து C++ படிக்கலாம், I could be the expert in it, but 5 years down the lane C++ is going to be obsolete. I'm going to be working on another language called Python. அது வந்து இன்னொரு ஒரு programming language. So those skills, they're exhaustive அப்படின்னுவாங்க, meaning you can only utilize it to a certain level and then you exhaust it, you move on to the next one, right? But the skills that இங்க இப்போ நீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல பாக்குற இதெல்லாம் வந்துட்டு these are by no means exhaustive. So these are the key skills. They're also called as transferable skills, and they are very central to the attainment of graduate employability, right? So if I have to get into detail, right? So the first one's the communication skill. So communication skill in itself, plain communication na enna na, it's the oral and written, oral skills, talking and listening, written skills writing and reading, right? So it's not only about the command you have over the language or how fast you talk. Adu mattum kedaiyadhu. When they say communication skill, what they really mean is your ability
So say for example, if you're a technical person, you have an issue in hand. So இதை நீங்க ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா, I'm an engineer, say. இப்ப நான் ஒரு இன்ஜினியரா, நான் என்னோட ஃபெலோ கொலீக், ஒரு ஃபெலோ இன்ஜினியர் கிட்ட அந்த ப்ராப்ளம், அந்த இஷ்யூவை நான் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன்? அதே இஷ்யூவை என் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் who's less technical, அவர்கிட்ட நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்? இதே பிரச்சனைய என்னோட ஜிஎம்க்குலாம் டைம் இருக்காது. அவங்க நான் டீட்டெயிலா அப்படியே டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ்ல இருக்கக்கூடாது. தே வாண்ட் இட் லைக் திஸ், சஸ்டிங்டா 2 minutesல ஷார்ப்பா சொல்லணும். ஸோ நான் அதே இன்ஃபர்மேஷன் என் ஜிஎம் கிட்ட எப்படி சொல்லுவேன்? இல்ல இதே இஷ்யூவை என் ஹெச்ஆர் கிட்ட எப்படி சொல்லுவேன்? ஸோ இட்ஸ் யுவர் எபிலிட்டி டு டெய்லர் த ஒன் மெசேஜ் to a variety of different audience. So that is a communication skill you need to have. How is your body language? Can you be assertive? Can you be confident? Or a difficult situation, how do you tackle that situation? Can you demonstrate the ability to effectively negotiate? Do you have good negotiation skills? Are you being polite in the way you communicate? So in a mari communication skill na, don't always deduce it to the language itself. It's a lot more than what we usually think it is, right? It could even sometimes mean, can you speak or communicate in a way that you can inspire people? Are you keeping them engaged? So there's a lot of factors to communication skill, right? So I'm not really going to talk about the technical skill because it differs from one field to another. So the next one they talk about is relationship building and collaboration. So adu படிச்சாவே தெரியுது, relationship building and collaboration, it's nothing but in simple terms they're just talking about teamwork. எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு டீமா எப்படி நம்ம வேலை பார்க்கிறதுக்கான ஸ்கில்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குதா? So it sounds very simple. Or teamwork, நீங்க உங்க கூட இருந்து எப்படி வேலை பார்க்கறீங்க, it sounds very simple. But I think to truly get an understanding of these team skills, right, you need to ask yourself some questions. Like, think about examples. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வேலையிலயோ இல்ல ஏதோ ஒரு கம்யூனிட்டி ஒர்க்லயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு டீமா வேலை செஞ்சிருக்கோமா? அப்படி ஒரு குரூப்பா வேலை செஞ்ச இடத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததா? அந்த பிரச்சனையை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணேன்? Was I just a silent spectator of it, or did I step up? Did I try to resolve that situation? How did I try to resolve the situation? Did I try to resolve it using fear, or did I try to resolve it using diplomatic speech? So the self-analysis it reveals a lot more than just a definition of teamwork. So teamwork na our definition sollalam, but I don't think that's going to make you think about how you like as ஒரு டீம்ல நீங்க எப்படி இருக்கீங்கிறது உங்களை யோசிக்க வைக்கிறது அந்த நிறைய கேள்விகள் அந்த கேட்டாதான் நம்மளுக்கு அந்த ஆன்சர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்கில் செட்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நாளைக்கு வேலைக்கு நீங்க போறப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரென்த், உங்க ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, instead of just saying my team building skills அப்படின்னு போடுறதுக்கு பதிலா, like it was always good to sort of, when you tell someone your strength, don't just name it. Tell them why you're good at it. Give them an example. So give them an example from your previous work experience or from an education or a group project. Could be anything, right? So give them an example. Tell them how you problem solve the situation, how your decision making process was, right? So by doing that, you establish how you're actually good at this particular skill set. So the next one's management and leadership skill sets. So this again, there are many skills, right, required for you to be an effective leader. So you need to sort of, again, we need to start thinking about examples. I want you to ask these questions to yourself, right? Have I ever helped motivate someone? Have I taken responsibility for something? Have I taken the initiative to something? அதே அந்த பழைய இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட அதே கொஸ்டின் தான். ஒரு சிச்சுவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. அந்த சிச்சுவேஷன்ல நான் என்ன ரோல் பிளே பண்ணேன்? Was I a silent spectator of it, or did I step up? Did I pitch in? Did I make the situation better? Did I make it worse? So andamari, you need to just pick a situation in your head and you sort of try to answer those questions and see yourself from like another person's perspective. So that might give you an idea as to how you have behaved in a certain situation, right?
So leadership qualities வந்துட்டு it is not only about நமக்கு leadership quality, first thing that pops into your head is, oh, how well am I in delegating jobs, delegating roles, how good am I in effectively accomplishing these objectives or roles, taking responsibility. All of this is important, all of this is definitely leadership, but there's always this extra caution, right? So இதை தாண்டி என்னன்னா, you could also work on your personality. For a leader, you need to have a charismatic personality. Do you easily build bonds with people? Can you have a good rapport with others? உங்ககிட்ட யாராவது அட்வைஸ்க்கு வருவாங்களா? Are you this person who people come to for for mentorship or for advice? So all of these little things, you may not give yourself credit for it, but all of those indicate that you have the leadership quality in you. Another thing is also critical thinking. Critical thinking is also sort of overlaps with problem solving, right? Problem solving வந்துட்டு it is not about when you're offered a problem you're able to resolve it. That's not entirely what problem solving means. Problem solving also involves you autonomously, அதாவது நீங்களா எக்ஸ்டர்னலா ஒருத்தவங்க ப்ரோ பண்ணாம உங்களாலேயே ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? Are you able to identify the problem yourself? Are you able to find solutions for it independently, right? And you need to sort of take the initiative. So இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி the fact that you try to resolve it yourself autonomously is indicates that you have this thing called critical thinking, right? So next one is cognitive flexibility and creativity. This sort of overlaps with the two other points here. So inga communication skill நம்ம வந்து touch பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து இந்த adaptability and learning agility. இங்கேயும் adaptability and learning agility இருக்குது. So these two sort of overlap with this bubble here, which is the cognitive flexibility and creativity, right? So a little getting a little into it. So agility ங்கிறது வந்து so it could be like broken down into different dimensions, right? So this is like this is from the internet. This is like a study that it's like a UK study, and it's from like in a Teachers College of Columbia University, right? So what they've done is they've taken this learning agility, they've broken it down to like 9 dimensions. So அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, one's like flexibility. Flexibility, what they mean by flexible is you being open to new ideas and new solutions. எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து accepting-ஆ இருக்கீங்க. இப்போ you've been doing things a certain way. இத்தனை நாளா நான் இதை வந்து I've been doing it using option A அப்படின்னு இத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ புதுசா இன்னொருத்தவங்க ஆப்ஷன் B ன்னு கொண்டு வந்தா, how open are you to receive that idea? So that is flexibility. And say for example this option B turns out to be a great option, right? The next thing they talk about is speed, acting quickly. So இதெல்லாமே வந்து இந்த agility கீழ வருது. இதெல்லாம் அந்த agility நம்ம வந்து break பண்ணி நம்ம அதை analyze பண்ணணும்னா அதுதான் இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So for you to quickly act on this option B, saying that option A ல வந்து என்னால profitability வந்து 5% achieve பண்ண முடியுது. Option B நான் option B கொடுத்திருக்க ஐடியா பண்ணனா I can increase profitability from 5% to like 15%. And how quick am I to like implement it? So that is the speed. And then the next thing is experimenting. Experimenting is like trying new behaviors. So one example, if I have to give, is from my own personal experience. So நான் வேலை பார்க்கறது வந்து ஒரு டெலிகாம் கம்பெனி. ஸோ இந்தியாவில் ஜியோ, ஏர்டெல் மாதிரி நான் இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி டெலிகாம் கம்பெனிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து சிமிலர் டு ஐடி கம்பெனிஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து தே ஹாவ் அ சர்டன் மெத்தடாலஜி ஆஃப் ஒர்க்கிங். ஸோ இத்தனை வருஷமா நான் வந்து கம்பெனியில வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 வருஷமா தே ஃபாலோட் அ மெத்தட் கால் வாட்டர்ஃபால் மெத்தட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெக்வயர்மெண்ட் கேதர் பண்ணணும், அப்புறம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும், அப்புறம் அனலைஸ் பண்ணணும், டிசைன் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 பண்றது வந்து வாட்டர்ஃபால் மெத்தட். இப்ப புதுசா வந்து அஜைல் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு புது மெத்தடாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இன் மை கம்பெனி ரைட் நவ் we are facing this issue where the employees are very reluctant to change their mindset, to change the way of operating, to change their behavior. அவங்களுக்கு இந்த புது எதுவும் பிடிக்கல. ஏன்னா 10 வருஷமா நான் ஒரு மாதிரி வேலை பார்த்துட்டேன், என்ன திடீர்னு வந்து மாத்த சொல்லாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி. பட் திஸ் நியூ வே ஆஃப் ஒர்க்கிங்
So this is the way, like, இப்போ நாங்க வந்து ஒரு telecom company, நாங்க வந்து we are trying to become a technological company. So we are trying to sort of follow the steps of Google and Amazon and all of that. So இந்த methodology தான் வந்து அந்த technology companiesல யூஸ் பண்றாங்க. So for us to become one of them, we need to start using new things. So இந்த experimentingங்கிறது அதுதான், being able to try new behaviors. You need to let yourself experiment with new things, and you can't be too rigid in the way you work. கொஞ்சம் வந்து நம்ம flexible-ஆ இருக்கணும், experiment பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். So that's what they mean. And the next thing, they inside agility itself, inside this learning agility, அடுத்து சொல்றது அவங்க என்னன்னா risk taking. So risk taking na, you say for இப்ப முன்னாடி கொடுத்த example. So I am a person who's equipped in C++. இப்ப நான் வேலையில வந்து நான் அடுத்து பண்ண போற வேலைக்கு வந்து எனக்கு பைத்தன் தேவைப்படுது. It is not my strongest skill set, but am I willing? You should be able to sort of take the risk. And this is just another, it's a technical example, but the idea is, are you a person who's willing to take the risk? Are you able to take on the challenge? ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இந்த fast evolving market with all these technologies that's coming about, one thing is for you to know is, for you to ask yourself is, am I willing to take the risk, the challenge? அது புதுசு, அது கஷ்டமா இருக்குது, it is new, but that shouldn't stop you. அதுதான் இப்போ இருக்க பாக்குறவங்க எல்லாமே employees பாக்குறது வந்து the risk taking factor. And the last one they say is feedback seeking and reflecting. And I think that's very important. And this feedback taking and feedback seeking and reflecting, it also sort of touches on the adaptability side as well, because unless and until you know what you're doing wrong, unless and until you ask someone the feedback, you get it, you're never going to improve. You're just going to be stagnant. You're going to do the same thing that you did a year ago, 2 years ago, right? So I think this is very important for you to improve yourself. And one more thing என்னன்னா, கம்பெனில எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்துட்டு personal development, அதாவது அடுத்தவங்க வந்து like the company requires you to be like this, so adapt பண்றேங்கிறது இல்லாம personal development, எனக்கு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நானே என்ன செல்ஃபா டெவலப் பண்ணிக்கிறேன். So personal development is a very attractive quality to employers. You should be very keen. You should be very keen. Like, you should be showing interest, and you should be demonstrating your eagerness to learn, your eagerness to progress. And I think it's the enthusiasm that you give when it comes to this. So the last one would be adaptability. So adaptability, this is from like another UK study, and they've said 91% of the HR decision makers have said that they expect the future employees to be recruited based largely on their ability to cope with change and uncertainty. So again, it comes to the agility factor, right? There's a lot of overlapping factors. So now adaptability, இன்னும் கொஞ்சம் describe பண்ணனும்னா நான் எப்படி சொல்வேன்னா, it's you being able to determine what's relevant, overcome the struggle, and discard all the obsolete knowledge. தேவையில்லாதது இது பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன தேவைங்கிறது, அது என்ன சேலஞ்சிங்கா இருந்தாலும் அதை எடுத்து நம்ம பண்றது. So I think that's what adaptability is. And I know I'm repeating myself here, but I want to say this again. With the world evolving at the speed that it's evolving, you need adaptability. You need to know what is the next big thing. You need to know what's happening in the market. You need to determine what is relevant, what is important, and even no matter how new it is, you need to face it. You need to have the risk-taking factor in you, overcome the struggle, and then discard obsolete knowledge. I don't know if this makes sense, but I could give you an example, right? Again, I'm sorry, I'm நான் இன்ஜினியர்னால நான் என்னோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ லைக் ஐ செட், நாங்கள் வந்து ஜியோ மாதிரி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு அடாப்டபிலிட்டி டு மீ, அது என்ன, வாட் டஸ் இட் மீன்? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நான் இதை எப்படி பார்க்குறேங்கிறத சொல்லலாம். நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து I want each one of you to think what it is in your own field, in your உங்களோட லைஃப்க்கு உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு எப்படின்னு அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க பண்ணி, like I want you to think of it. So எனக்கு adaptability means right now I'm working on 4G technology.
நாங்க இதுக்கு 3G இருந்துச்சு, இப்போ 4G. இப்போ நான் வேலை பார்க்கறது 4G. ஸோ இப்போ எனக்கு அடாப்டபிலிட்டி என்னன்னா, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எங்க கம்பெனி வந்து இட்ஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் 5G. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஐ நீட் டு எக்விப் மை செல்ஃப். நான் வந்து அந்த செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் வந்து நான் காமிக்கணும். ஸோ நான் என் கம்பெனில வந்து என் மேனேஜர் கிட்டயோ whoever that is, I need to show them that I am interested in personally developing myself. So நான் இப்போ இந்த எனக்கு என்ன I'm an expert in 4G architecture. I know everything about 4G architecture. நான் 3 வருஷம் 4 வருஷம் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த 4G architecture தான் எனக்கு இருக்குது. பட் 5 years from now, this 4G no irukka poradhe kadayadu. We've all moved on to 5G. So this is what I mean by adaptability. To determine what's relevant. What is relevant for me? So இன்னும் 2 வருஷத்துல 5G மூவ் பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியும். தெரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். அதை தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் ஓவர்கம் த ஸ்ட்ரகிள். வாட் ஐ மீன் பை ஓவர்கம் த ஸ்ட்ரகிள் இஸ் தட் எனக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கு, நான் புதுசா ஒன்று கத்துக்க போறேன். Obviously, anything that is new, it's going to be a little challenging. So நான் அந்த ஸ்ட்ரகிளை வந்து நான் ஓவர்கம் பண்ணுவேன் டு லேர்ன் இட். அப்புறம் கடைசியா discard the obsolete knowledge, which means basically discarding things. இப்போ 4G is not relevant anymore. ஸோ அதை வந்து நான் மறந்துட்டு நான் அடுத்து என்ன இருக்குதோ அதுக்கு நான் என்ன எக்விப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதை வந்து நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ that's just an example, right? ஸோ இது எனக்கு என்னோட எக்ஸாம்பிள் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். உங்க எல்லாத்துக்கும் எப்படி இருக்குங்கிறது I want you to think about it. So this is basically, getting very deeply into all of the skill set. இது போக இன்னொன்னு நான் சொல்ல விரும்புறது before going into the next slide is like for people who are looking for jobs, right? Things that I want you to remember is manage and prioritize your workload. That's a very important skill set to have. Personal motivation. You need to be self-driven because that's the best fuel you can have. அப்புறம் உங்க CV, ரெஸ்யூம், இதெல்லாம் கவரிங் லெட்டர் இதெல்லாம் பண்றப்போ don't have like ஒரே ஒரு ரெஸ்யூம் வச்சுக்கிட்டு எல்லா வேலைக்கும் அப்ளை பண்ணணும்ன்ற மைண்ட் செட்ல இருக்காதீங்க. அந்த என்ன ரோல் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க அப்ளை ஒரு ஜாப் ரோலுக்கு ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா read what they asking for, tailor your resume, tailor your covering letter individually for every single job you're applying. Put yourself in the employer's shoes. அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, எதுக்கு அங்க கேப் இருக்கோ அந்த கேப்பை நீங்க ஃபில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கணும். And then see if you can give them examples. Give them examples on how you manage your workload, how you achieve your objectives. ஒரு டெய்லி பேசிஸ்ல நீங்க எப்படி நீங்க வந்து ஆர்கனைஸ்டா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு நிறைய டாஸ்க்ஸ் இருந்தா நீங்க அதை எப்படி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவீங்க, or if you have உங்களுக்கு டெட்லைன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா எப்படி how do you avoid distractions and meet your deadlines. ப்ரோஆக்டிவா நீங்க எப்படி ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு இருக்கீங்க. So give them examples to make them aware that you are exhibiting these skill sets. So strength or weakness, so இத பத்தி உங்களுக்கு இன்டர்வியூல நீங்க இத பத்தி பேசுறப்போ always give them examples, tell them how you exhibit it in your everyday life, right? And I think the only way you can give examples is by retrospection, self-retrospection. What I mean by that is every now and then you need to உங்க friends, family, சுத்தி இருக்கவங்க, colleagues அவங்க கிட்டயும் கேட்கலாம், or every now and then you can take time to self-retrospect. நான் வந்து என்ன இப்ப ஒரு குவார்டர் லைக் ஓகே லாஸ்ட் இயர் நான் இப்போ 2021 வருது, 2020ல நான் என்னென்னலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன், என்ன புதுசா கத்துக்கிட்டேன், எத்தனை ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணேன், என்ன ஸ்கில் செட், நான் என்ன ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணேன், எத்தனை டிஃபிகல்டிஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஐ கேம் அக்ராஸ், என்னென்ன பிரச்சனை வந்துச்சு, அந்த பிரச்சனை நான் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணேன், அந்த பிரச்சனைல இருந்து நான் ஓட ட்ரை பண்ணனா இல்லை நான் அதை ஃபேஸ் பண்ணனா, அப்படி நான் ஃபேஸ் பண்ணனா நான் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணேன், எத்தனை பேருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணேன், எத்தனை பேருக்கு நான் ஒரு லீடரா ஒரு ஹெல்ப்பா ஒரு மென்டரா இருந்திருக்கேன். So I think the self retrospection is very important, and unless and until you don't do that, you don't know what you have to improve in yourself. So that aside, எல்லாரும் make sure you are up to date on what's happening in them. These are just tidbits, right? So இந்த ஸ்லைடு முடிஞ்சிச்சு, ஸ்லைடை பத்தி பேசியாச்சு, ஸ்கில்ஸ் all of that is covered.
apart from that, just like a personal tip, I think personal நானும் face பண்ணது வந்து things that I didn't know before and things that I've known now, and I sort of want to share it with everyone else, is the fact that always be up to date on what is happening in your field, in the market, in your company, right? Because that is the main way to identify the opportunities around you. So அதுக்கு அது வந்து உங்களுக்கா வரணும். இப்ப நான் காமிச்ச அந்த ஸ்டாட்ஸ் இந்தியால வந்து the fact that work force வந்து இவ்ளோ ஓபன் ஆக போகுது, இத்தனை % இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. Actually I have like another slide. Yeah, so this slide here, I would have proactive ஒரு person would have sort of did your own research. You should have known about these numbers and these opportunities that are coming your way. Anyway, so this slide here, இது என்ன சொல்லுதுன்னா, I just thought it was nice and I wanted to share it, right? So Tamil Nadu வந்து 2020ல, I mean things have changed now, so I have to disclaimer about that. So Tamil Nadu வந்து இந்த வருஷத்துல highest hiring activity வந்து நம்ம ஊர்ல நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்குன்றாங்க, and நம்ம top 3ல இருந்திருக்கோம் 2014, 16, 17லலாம். Which are the states with maximum supply of employable talent? So நம்மளுக்கு அந்த talent வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்ல வந்து it is very much residing. So 2020ல we have made it into the top 3. So in the entire country நம்ம first 3ல இருக்கோம். So looks like இந்த ஒரே ஒரு slide, இந்த ஒரே ஒரு snapshotல இருந்து the point that I want you to take home is the fact that 2020ல இங்க வர போறாங்க, நிறைய பேரை எடுக்க போறாங்க. So ஒரு huge market open ஆக போகுது. அந்த அதுல போட்டிருந்தாங்க extra 600 million workforce is going to be increasing, right? So the floodgates have basically just opened up. So from the millions, do you, like every single person, do you have what it takes to be that one person who's going to be picked up? So அந்த கேள்வியை வந்து கேளுங்க. If you're not confident with that, start asking questions as to what you need to do. So அப்பதான் the self retrospection வரும். You can use cheat sheets like this. Another thing I also want to share is this one here. So இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. So I thought it was very useful as well. So நீங்க எல்லாரும் இண்டிவிஜுவலா இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்றதா இருந்தா I think it's a very good way to go, right? So இது வந்து இங்க ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்ல வந்து இது நான் கண்டுபிடிச்சேன். So ஒரு 8 எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு 8 எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ல என்னென்னு அவங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, நம்மளோட நான் ரெஸ்யூம் எழுத போறப்போ இல்ல கவர் லெட்டர் எழுத போறப்போ ஒரு இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ இதை வந்து நான் ஒரு இந்த சீட் ஷீட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது எப்படின்னா, என்னோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு இது தேவையா தேவையில்லையா? நான் வந்து என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில okay, communication I think is pretty much important for any field. So you need to இப்போ நீங்க வந்து first skill set வந்து communication. இப்போ இந்த skill set வந்து நான் பாக்குற வேலையில வந்து is it very important, not so important, or doesn't apply at all அப்படிங்கறத first check பண்ணணும். இப்போ எனக்கு வந்து it is very important. So நான் வந்து very important அந்த tab நான் select பண்ணுவேன். ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியாக்கும் do I have to speak clearly and directly every day at work? Yes. Do I have to tailor my messages for different audience? 100%. நான் அப்ப சொன்னேன்ல, அந்த ஒரு GM கிட்ட பேசுறப்போ வேற, ஒரு HR கிட்ட வேற, ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்கிட்ட வேற மாதிரி நான் சொல்லணும். So yes. Body language, yes. Being polite, yes. So இது எல்லாமே எனக்கு வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன். பண்ணிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையான்னு பண்ணிட்டு அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் எங்க நான் வந்து இதை எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்கேன். I could give you an example where using numbers and math skills. I'll be like, so நான் நேத்திக்கு வந்து எனக்கு இந்த வேலை இருந்துச்சு, அதுல வந்து I have to figure out so there's a technical work, right? So அதுல I can tell you அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்கலாம். So I think this is a very nice way to go about. And you know how I was talking about retrospection and self retrospection. So உங்களுக்கு அது இண்டிவிஜுவலா பண்ண முடியும்னா well and good, please go ahead. If not, இந்த மாதிரி ஒரு framework, if it helps you, use frameworks like this, right? I'm just being a little mindful of the time. Okay. So 4:30. All right.
So yeah, so this is like an example. இது எல்லாமே கூகுள்ல இருக்கு. இதை நான் எனக்கு ஸ்பெஷல் ஆக்சஸ் கிடையாது. I'm happy to like share this with இந்த குரூப் chatல போஸ்ட் பண்றதா இருந்தாலும் நான் பண்றேன். Yeah, so but what I'm trying to say is all of these resources are available online. And again, on the self-driven, self-motivation, இதெல்லாம் இருந்துச்சு. I mean, like it's all these things that will drive us to sort of look for frameworks like this. உங்களை நீங்க improve பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, but if you're not really sure as to how to go about it yourself, இந்த மாதிரி frameworks it will help you. So one thing I really liked in here was learning. இது வந்து I think is very important for like students, right? Actually, I wouldn't say just students, even for people who are working at the moment. இப்ப நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் கரண்டா. Like this is very important for me. Now again, I'm going to use the same example that I said earlier, which is identify. First இதை நம்ம ஒரு exercise மாதிரி கூட பண்ணலாம், which is identifying learning opportunities and managing your own learning. இப்ப நான் இன்ஜினியர், இப்ப என்னோட எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் போட போறேன். ஏன்னா என்னோட டெக்னாலஜி எப்பவுமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபைங் லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு டூ வீக்ஸ் அகோ வந்து எனக்கு என்ன இப்ப என் ஃபீல்ட்ல அடுத்து புதுசா என்ன வருது அப்படிங்கறத பத்தி நான் கூகுள் பண்ணேன். என் கம்பெனில சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசினேன். அதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னதுன்னா, நாங்க 4G ல இருந்து 5G மூவ் பண்றோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அதனால that is me identifying the learning opportunity. Next வந்து managing my own learning. So இப்ப புதுசா எனக்கு இந்த தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஐடென்டிஃபை பண்ண இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சு நான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண இந்த லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சு I took it to my manager. So took it to my manager telling him that looks like நம்ம 5G தான் நமக்கு way to go. we are going to retire from 4G. So I want to learn more about this. இதுக்கு நான் எங்க போய் படிக்கிறது, எங்க என்ன ரீசோர்சஸ் எனக்கு அவைலபிளா இருக்குது படிக்கிறதுக்கு, கம்பெனில ஏதாவது ரீசோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றீங்களா, இல்ல நான் வெளியில ஏதாவது கோர்ஸ் படிக்கணுமா, அப்படி நான் படிச்சேன்னா அதுக்கு எனக்கு காசு ஆகுமா, சர்டிபிகேஷன் பண்ணட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் யூ மேனேஜிங் யுவர் ஓன் லேர்னிங், ரைட்? Plus I'm working full time, so how am I going to manage doing an extra certification or course? So all of that. So அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுக்கணும். And I think while you write the example, you sort of realize, what you're doing right and what you could improve. So I'm reiterating the fact that why the self-retrospection is very important. I'm happy to share this with all of you. Another one, அது ஒன்று இருந்தது, இது இன்னொன்னு. இதுவும் வந்து the government provides this, right? So figure out your workplace skills so you can tailor your resume. ஸோ இப்போ நான் என் ரெஸ்யூம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி நான் பண்ணேன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, பேசிக்கலி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், ஒவ்வொரு ஸ்கில் செட்டா போடுவாங்க. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னா என்னது அப்படிங்கறத எழுதிட்டு அப்புறம் அந்த கேள்வி கேட்கறாங்க. தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் பேசிக்கலி ப்ரோப் யூ டு ஆன்சர் இட், ரைட்? வாட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டு யூ திங்க் this employer, the industry would most like you to have? So நான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஒரு டெலிகாம்ல வேலை பார்க்குறேன். ஸோ என்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நானே கேட்டுக்கணும். ஸோ அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன்னா எனக்கு மோர் தென் ரைட்டிங் ஃபார் மீ டாக்கிங் அண்ட் லிசனிங் அண்ட் ரீடிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் பர்சனல் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் வந்து இன்ஜினியரா இருக்கிறப்போ எனக்கு வந்து presentation skills probably not that important அப்படின்னு சொல்லி, so நான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, what examples could you use to show that you have the communication skill that they are looking for? So I think this is the perfect cheat sheet, right? இது வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி சும்மா ஒரு ஃபன்னா நீங்க தனியா பண்ணுங்க. Whether or not you want to use it for your resume, that is a different story. But doing this as an activity for yourself, it will make you realize where you stand, right? இப்போ நான் இதை நான் பண்றப்பதான் எனக்கு தெரியுது, okay, நான் என்னோட writing is not that, I haven't given much emphasis on writing and maybe I don't need it. எனக்கு இது தேவை இல்லாமையும் இருக்கலாம். So the point being, you need to start
spending time with yourself to you know improve yourself in a way that marketல என்ன இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணி செல்ஃப் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணி அப்புறம் you need to identify it yourself, because nobody else is going to tell you that oh உனக்கு your team building skills is not that great, or your problem solving skills is not that great. Nobody is going to know. So unless and until you spend your time and you try to answer this question, right, what example, அப்போ எக்ஸாம்பிள் யோசிக்கிறப்போ if I don't have any example, இப்போ நான் வேலையில என்னோட 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் வந்து என்னோட 3 years of experienceல நான் எப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கேன்னு நான் அந்த சிச்சுவேஷன் இப்ப நான் எழுதணும். If I'm not able to come up with an example, when I think about it, I'll be like, oh, ஒவ்வொரு தடவையும் ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்தப்போ நான் சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் கிட்ட விட்டுட்டு I let them solve it and I just took the back seat. அப்படிங்கிறது வந்து if that's my answer, then that's it. I'll have to write that down. So that's the thing I'll have to start working on more. So I think this is like again I think the right word to use is like retrospection. Ask the question, write down the answer, and நீங்க எழுதி இருக்க அந்த ஆன்சர் இருந்தே உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஆக்ஷன் பாயிண்ட் என்னன்னு அதுவே உங்களுக்கு சொல்லிடும். So going back to the presentation, so that's pretty much all I had, right? So in the Kadesia, I mean, I know it's really bulky, but the only reason I've put this is because of the keywords here. They basically said the skills for the, again, idu on the India panna the PwC report la eduthathu. So they basically say the skills for the future are cognitive skills, critical thinking, emotional intelligence, empathy management. So and the keywords la idla irukudhu. So adanal idu potunen. So I kind of want to wrap up now. 4:30. I'm sorry. Yeah, 12 வரைக்கும் நான் plan பண்ணிருந்தேன். So that's pretty much it. I'm happy for each one of you to like drop your questions in the chat. I'm happy to pick it up and answer you. நன்றி ரஷினி. அணித்தகுதியும் திறன் மேம்பாடும் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு சிறந்த பயிற்சியை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கியதற்கு லீட் அகாடமியின் சார்பாக உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Sorry, quickly to add, அவங்க R3 அவங்களுக்கு I'm not sure, I don't remember the name, right? என் தம்பி வந்து சொன்னா இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ரீ லேர்னிங் போர்ட்டல் மாதிரி லாக்டவுன்ல இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. It's like an online learning platform. You can go sign up, create yourself a free account, and there's என் தம்பி வந்து இப்போ he's doing ஆன்லைன் என்னது மேட்லேப் கத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் யூஸ்வலா காசு ஆகும் நிறைய. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ ஃப்ரீயா. ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் அதை ஆஃபர் பண்ணுச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன். I forgot the name of it. If anyone else knows it, please drop it in the chat so that they can, it could help him. Okay. நிகழ்ச்சியை இத்துடன் முடித்துக் கொள்வோம். பங்கேற்ற அனைவருக்கும் லீட் அகாடமியின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வெல்மின் நிகழ்ச்சி மேலாண்மை நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். மிக்க நன்றி. வணக்கம். Thank you.